Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer neuen Serie der Mosse-Lectures in diesem Semester zum Thema Konversion. Wie Sie vielleicht wissen, wenn Sie schon früher bei uns zu Gast waren, versuchen wir in jedem Semester unsere Vorträge auf ein Thema zu konzentrieren. Und in diesem Semester die Konversion. Wir haben dieses Thema gewählt, weil es die Gelegenheit gibt, Historisches und Aktuelles zusammenzubringen. Wir haben mit den Mosse-Lectures immer wieder das Problem, dass wir unendlich viel auch Angebote bekommen, aber wir konzentrieren uns, wie gesagt, auf ein Thema, versuchen jüngere und ältere Kollegen zusammenzubringen und auch dann im Anschluss Bücher zu publizieren. Gerade heute ist ein weiteres Mosse-Buch ausgeliefert worden aus dem Verlag. Da geht es um das Thema Europa in anderen Kulturen. Wenn es Sie interessiert, können Sie am Ausgang einen Blick hineintun. Die Mosse-Lectures werden seit einiger Zeit finanziell unterstützt von der Mosse Foundation in den USA und von der Fritz-Thyssen-Stiftung, worüber wir sehr dankbar sind. Nun, das Thema der Konversion, Erzählung der Umkehr und Bekehrung, haben wir gewählt, weil in der Tat entscheidende, denke ich, Fragen der Kultur und Geschichte, keineswegs nur unserer Kultur und Geschichte, sich hiermit verbinden. Fragen der radikalen Selbsterfahrung beim Übergang von der einen Religion, Kultur und Weltanschauung in eine andere, Fragen der Selbst- und Fremddarstellung in den vielfältigen Konversionserzählungen, individuell und kollektiv, gemeinschaftlich, auf Fragen der Gewalt, Zwangskonversion, das Schicksal der Juden zum Beispiel auf der Iberischen Halbinsel seit dem 13. Jahrhundert, Zwangsbekehrungen zum Islam und dann zum Christentum. In unserer Zeit, in der doch fast alles, so scheint es, konvertierbar ist, Daten und Währungen, Sprachen und Identitäten, gewinnt das Thema noch einmal an Dramatik. So können wir beobachten, wenn man an gewisse Erscheinungen der Islamophobie denkt, verbunden mit Bekenntnissen zum Islam, die Nähe zum Terrorismus. Wir werden in unserer Reihe der Mosse-Lectures auch hiervon hören. Lassen Sie mich nur eines hervorheben. Bei unseren Vorbereitungen hat uns vor allem eines interessiert und beschäftigt. Das Becoming Otherwise, wie Judith Butler gesagt hat, das, was passiert in der Zone des Übergangs, der Passage von dem einen Bekenntnis zum anderen, nicht nur die tatsächliche oder vermeintliche Blitzkonversion, wie man gesagt hat, also das Damaskus-Erlebnis des Paulus, sondern die Lebensaufgabe, die Seelenarbeit, die zu verrichten ist, religiös, literarisch, politisch, wenn über längere Zeit das frühere Leben nachwirkt in dem, was jetzt verheißen oder erzwungen wird. Ich bin derselbe, heißt es, weil ich ein anderer war. Ich bin nur deshalb Paulus, weil ich Saulus war. Lassen Sie mich ganz kurz einen Blick werfen auf unser weiteres Vortragsprogramm, bevor wir zum heutigen Abend kommen. Am Montag, dem 18. Mai, wir mussten leider von unserem Rhythmus der Mosse-Lectures immer donnerstagabends abweichen, wird Stephen Greenblatt aus Harvard sprechen, nicht, wie ich eigentlich erwartet hatte, über sein neues Buch The Swerve, die Wende, How the World Became Modern, wofür er den Pulitzer-Preis in Amerika bekommen hat, sondern wie er mitteilt über die Bekenntnisse des Augustinus, seine Konversion im Sommer des Jahres 386 bei der Lektüre des Buches Genesis, was Greenblatt in Verbindung bringt mit dem, was ihn jüngst besonders beschäftigt, die Konversion von Adam und Eva. Unser aller Urkonversion, sagt Greenblatt, vom Paradiesischen ins Sündhafte und Sterbliche. Es folgt dann eine Veranstaltung mit Stefan Weidner und Christoph Peters,
Weidner, der sich in der arabischen Welt sehr gut auskennt und sich seit langem mit unserer problematischen Verständigung oder auch nur Selbstverständigung mit dem Islam beschäftigt, dies auch im Zusammenhang mit seiner neuen Koranübersetzung. Er wird beginnen mit einem Rückgriff auf die seinerzeit unerhörte Konversionsgeschichte des Muhammad Assad, alias Leopold Weiß, der 1926 in der Berliner muslimischen Gemeinde vom Judentum zum Islam konvertierte. Und mit Weidner spricht der Autor Christoph Peters, der 2006 den Roman Ein Zimmer im Haus des Krieges veröffentlicht hat, in dem es um einen deutschen Konvertiten geht, der 1993 am Anschlag auf den Tempel von Luxor beteiligt war. Die weiteren Vorträge dann, und Sie können das einsehen in unserem Flyer, gelten der Konversion in der Literatur. Klaus Briegleb, der absolute Heine-Experte, spricht über Heines Maranentum, die umstrittene Frage zum Jüdischen in Heines deutscher Literatur. Und Hans Joas, der vor kurzem und erfreulicherweise zum Professor an der Theologischen Fakultät unserer Universität geworden ist, spricht in der Folge seiner jüngsten Publikation zu Alfred Döblins Hamlet-Roman über Alfred Döblins November 1918, ein 4-bändiges Erzählwerk, in das der Autor vielen Zeitgenossen bis heute unverständlich seine Konversion zum Katholizismus eingebracht hat. Das ist für uns Literaturwissenschaftler interessant, dass hier ein Sozialphilosoph, Hans Joas, dieses weitgehend unbekannte Döblinsche Spätwerk aus dem Exil so annimmt. Soweit ganz kurz unsere Ankündigung für das, was dieses Semester noch folgt, aber nun zum heutigen Abend. Ich freue mich wirklich sehr, dass es uns gelungen ist, Professor Stroumsa von der Hebräischen Universität in Jerusalem hierher zu locken, heute Abend einmal mehr nach Berlin, denn sie ist öfter in Berlin, was auch für die außerordentliche Reichweite ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit spricht. Und besonders dankbar sind wir auch Christoph Markschies, der nicht zum ersten Mal und hoffentlich auch nicht zum letzten Mal den Mosse-Lectures zur Seite steht. Herr Markschies wird jetzt Sarah Stroumsa vorstellen, anschließend den Vortrag kurz kommentieren und das Gespräch eröffnen, wenn Sie mögen. Der Vortrag ist in englischer Sprache, aber ich denke, wir, Herr Markschies und wir alle, wenn es sprachliche Probleme zwischen den verschiedenen Kulturen gibt, wir helfen bei der Übersetzung Ihrer Beiträge, wenn Sie Lust haben. Ja, herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Herr Markschies, Ihnen auch. Herr Markschies, bitte Ihre Einführung. Lieber Herr Scherpe, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor allen Dingen aber liebe Sarah Stroumsa, die Neuzeit und insbesondere die späte Neuzeit, in der wir leben, scheint ja durch besondere Professionalisierung und durch Migration gekennzeichnet. Und das bedeutet, angewendet auf das Amt einer Rektorin oder eines Präsidenten, dass man aus seinem bisherigen Beruf in eine neue Profession migriert und dann der Wissenschaft verloren geht. Sie werden wissen, dass ich, als ich Präsident dieses Hauses war, das unter allen Umständen vermieden habe, aber mich immer umstellt fühlte von Menschen, die genauso handeln und ihre Position als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler verlassen. Und in diesen Zeiten war es mir ein elementarer Trost, dass ich seit dem Jahre 2008 als Kollegin im Rektorenamt der Hebräischen Universität in Jerusalem eine Wissenschaftlerin hatte, die Wissenschaftlerin geblieben ist.
und das Amt, das sie ausgeübt hat als Expertin für eine bestimmte Epoche der islamischen Geistes- und Ideengeschichte, der muslimischen Geistes- und Ideengeschichte, und die, ich glaube, entweder mitten während dieser Zeit oder eher gegen Ende der Zeit ein wunderschönes Buch über Maimonides veröffentlicht hat, das ich am liebsten mitgebracht hätte. Denn Sie ahnen, um Maimonides darzustellen, muss man relativ viel können. Man muss Philosophiegeschichte können, man muss Bibelexegese können, man muss die hebräische Sprache beherrschen, man muss die arabische Sprache beherrschen. Es ist ein Schnittpunkt der Traditionen von Medizin und Philosophie, Geistesgeschichte, Sozialgeschichte, der Geschichte verschiedener muslimischer Länder. Und an diesem wunderschönen Büchlein über Maimonides, das ich Ihnen sehr ans Herz legen möchte, sieht man, wie Sarah Stroumsa arbeitet. Sie arbeitet nämlich als Wissenschaftlerin der Geistesgeschichte des muslimischen Mittelalters, insbesondere, aber nicht ausschließlich von al-Andalus, immer so, dass sie Dinge kombiniert, die normalerweise auseinanderfallen. Eine ganz luzide philologische Arbeit, die Edition von Texten, die Erschließung von Texten durch Kommentare und dann neben vielen Aufsätzen zu Spezialproblemen so eine Monographie wie die Maimonides-Monographie, die in einem großen Wurf noch einmal eine erzählerische Gesamtdarstellung über die vielen kleinen Detailstudien legt. Geboren in Israel, aufgewachsen akademisch an der Hebräischen Universität, der sie trotz mancher anderer Versuchungen die Treue gehalten hat, unterbrochen durch eine Zeit in Paris, seit vielen Jahren dann Professorin an der Hebräischen Universität und wie gesagt nach einer Zeit des Prorektorats dann Direktorin dieser Universität. Wissenschaftspolitisch, damit auch nicht der Eindruck entsteht, da sei jemand nur Wissenschaftler geblieben, zum Beispiel in Deutschland präsent in den Diskussionen des Wissenschaftsrates über die Frage der Einrichtung von islamisch-theologischen Fakultäten. Und wenn Sie diesen Beitrag sehen, merken Sie, dass da eine kluge Islamwissenschaftlerin sehr pointiert das Recht ihrer eigenen Disziplin einfordert an der Universität, auch die außerhalb der Universität Islam vermitteln, ausbilden zu dürfen und die Standards einer solchen Ausbildung zu definieren und zu setzen. Auch das möchte ich Ihnen sehr ans Herz legen. Sie ahnen, ich könnte jetzt anfangen, einzelne Details der Arbeiten vorzuführen. Das möchte ich eigentlich gar nicht, weil ich denke, wenn Sie den Vortrag gehört haben, sind Sie bestens darüber informiert, wie unser heutiger Gast arbeitet, kennen diese wunderbare Mischung, in der wie in einer Coincidentia oppositorum zusammenkommt, was so oft auseinanderfällt, eine ganz luzide, präzise Philologie und eine wunderbare Erschließung des Ganzen auch in allgemeinverständlichen Beiträgen. Es gibt nicht nur den Maimonides, sondern es gibt den Maimonides auch bei BBC. Also es gibt auch nochmal diese luzide Erzählung des Maimonides-Buches in einer noch für breitere Öffentlichkeit vorgestellten Form. Sie merken, das ist nicht nur eine Vorstellung, sondern das ist eine Laudatio, ein Ausdruck von großer Bewunderung für dieses Werk. Und damit Sie hören können, was der Grund der Begründung ist, räume ich jetzt und bitte Sarah Stroumsa um ihren Vortrag. Vielen Dank. Thank you, Professor Marchis, for this very kind introduction. Thank you, Professor Sherpa, for the invitation. Dear friends, ladies and gentlemen, it is both a pleasure and an honor to speak here today in the lecture series honoring the memory of George Lachmann Mosse. The National Socialist murderous persecutions turned the young Mosse into a refugee.
and violently changed the course of his life. His peregrinations throughout his adult life also gave him the opportunity to reconsider and reshape many of his previously held opinions. Thus, for example, from a rather distant and critical observer of Zionism in his youth, he became a fervent, albeit critical, supporter of Israel and a constant friend, as well as a faculty member of the Hebrew University of Jerusalem, literally up to his last breath. But Mosse was a child of Berlin, brought up in Berlin and shaped by its intellectual life and history, and notwithstanding the many willed and involuntary changes he underwent, he remained the product of his German education throughout his life. His self-description as an eternal émigrant and as a free-floating intellectual actually testifies to the deracinated German Jewish roots which he always carried with him. A glimpse of the nature of these cultural roots and of the complex identity they reflect is revealed in a conversation which, as a child, Mosse held with his father and which he recounts in his memoirs, Confronting History. I quote, "When I asked why we had to stay Jews in the face of rising anti-Semitism, my father answered that it was a matter of devotion to our family tradition," end of quote. Obviously, the child Mosse who asked the question was acquainted with Jews or had heard of stories about Jews who had converted to Christianity. For these converts, remaining a Jew was not a matter of importance, and devotion to family tradition must have seemed a rather weak argument, outweighed by other consideration in this culturally well-integrated and highly status-conscious climate. This climate is clearly described in Mosse's next sentence, I quote, "To be sure, such families as ours shared some of the self-criticism of Jews and had a lively consciousness of anti-Semitism, but in the last resort, German, Jew, and family were interchangeable concepts. Religion was a matter of lifestyle rather than faith." The high level of acculturation of German Jews in the 19th and 20th century has often been compared to that of the Jews in medieval Islamic Spain. As evident, for example, in the structure of Berlin's Neue Synagoge in Oranienburger Straße, the comparison was also consciously made by the German Jews themselves. The building plan of the synagogue, designed by architect Eduard Knoblauch and completed in 1866 by Friedrich August Stüler, was inspired by Moorish architecture, and more specifically by the Alhambra Palace in Granada. In taking up this particular model, Knoblauch joined a trend in Jewish architecture, art, and also in historical analysis of the late 19th, early 20th century, that probably in response to the pejorative anti-Semitic reference to European Jews as Orientals, defiantly embraced this image and tapped into the legendary Jewish golden age in Islamic Spain. But whereas in Mosse's post-emancipation, post-Enlightenment 20th century religion and religious conversion could at times indeed be considered a matter of lifestyle rather than of faith, the period that concerns us today, the Middle Ages, was rightly called by Shlomo Dov Goitein
the great historian of medieval Mediterranean societies, a religious age. That is to say, an age in which religion determined many, if not all, aspects of the individual and communal life. In a religious age, one would assume that religious conversion would be perceived as primarily a matter of deep religious conviction. As I will try to show here, however, in the Middle Ages too, the picture was much more complex. The passages to which I allude in the title of my lecture today are therefore not meant to recall Walter Benjamin's arcades, the magical world of Parisian interconnecting passage, and the rich and subtle cultural interconnections they reflect. Rather, these passages indicate the sometimes tortuous religious and cultural movement of individuals and of the societies composed of these individuals. In what follows, I will first broadly describe in general terms the cultural and religious situation that prevailed in the Islamic Middle Ages in the Iberian Peninsula. I will also deal with conversions to Islam in this context, and then present one specific case of conversion from Judaism to Islam. Conversion is often used to describe a single, one-time, dramatic event. You had one specific identity, and through a transformative experience, as if by the wave of a magic wand, you have been converted into another. The pagan became a Christian, the Christian became a Muslim. The skeptical philosopher was converted into an orthodox theologian. But as the title of this lecture series, Erzählungen der Umkehr und Bekehrung, rightly indicates, our main source of knowledge regarding such conversions are stories. And the stories, even those which intend to convey a very decisive, transformative picture of the conversion event, reveal a complicated, dynamic conversion process. This is so even regarding the conversion of individuals, much more so when we observe the conversion of whole societies. When the first Muslim conquerors entered the Iberian Peninsula in 711, the vast majority of the peninsula's inhabitants were Christians, with perhaps small groups of pagans still lingering in the northern mountainous areas. The minuscule Jewish community was on the verge of extinction due to the Visigoth persecutions and forced conversion. And obviously, at this point, the Muslim conquerors themselves made up only a very small part of the population, as conquering armies do. We do not know exactly how the process of conversion to Islam developed from this point of departure. We may assume that in many ways the conversion process in al-Andalus followed similar patterns to the conversion to Islam across the Muslim world. The small community of Muslims lived at first in garrisons, separated from the rest of the population, on which they did not impose the adoption of Islam. But with the passing of time, the religious profile of the conquered areas changes, and the indigenous population gradually becomes predominantly Muslim. Genuine religious change of heart and true conviction in the veracity of the new religion must, of course, be taken into account as the primary drive for many conversions to Islam. But other considerations seem to have played at least as important a role. Fiscal and agricultural policies which imposed higher taxes on non-Muslims. Social practices which, together with conversion, attached the convert to an Arab tribe and family, thus facilitating entrance to the ruling classes.
and occasionally discriminatory laws and practices which, gently or not so gently, depending on the specific regime, put pressure on the local populations to convert to Islam. Be that as it may, in the Iberian Peninsula, as in the rest of the Islamic world, a relatively short time after the dust of the conquest settles, that is to say, 1 or 2 centuries later, we find that the conquered area, which came to be known as al-Andalus, has become Muslim, under firm Muslim rule, with Islam as a dominant religion, and perhaps even more importantly, with Arabic as the ubiquitous administrative and cultural language. Statistics regarding this period are very conjectural, and we cannot say with any amount of certainty at which point did the majority of the population become Muslim. But it seems safe to say that by the 10th century, the Muslims of al-Andalus felt and behaved as an undisputed ruling majority. The High Middle Ages in al-Andalus are often described as a golden age of interreligious convivencia, or harmonious symbiosis between the different communities, where Judaism, Christianity, and Islam, las tres culturas, lived harmoniously under the aegis of Islam. For the historian, this romantic view of interfaith convivencia is a myth. Much has been written recently and not so recently to challenge its historical validity, and I will not go into it here. Suffice it to say that to the extent that the myth does reflect some reality, as it does, Islamic Spain is only one of many examples of the intercultural effervescence under medieval Islam across the Islamic world. And yet, while Islamic Iberia was, as a rule, more tolerant to its minorities than medieval Christian Europe, or even more precisely than medieval Christian Spain, its presentation as a model of tolerance is highly anachronistic. The 10th century Islamic Grenada was the scene of one of the very rare anti-Jewish pogroms under medieval Islam. And the first expulsion from Spain, affecting both Jews and Christians, happened already in the 12th century under Islam. The attested gradual conversion of most of the conquered Christian population to Islam casts a shadow upon the Golden Age idyllic, static picture. The conversions reflect the religious and social pressures exerted on the subordinated Christians, pressures without which many, if not most of them, would probably not have converted. Theoretically, the same pressures were brought to bear on Jews and Christians alike, and thus should have affected Jews and Christians equally. But in al-Andalus, as elsewhere in Islamic territory, notwithstanding a continuous phenomenon of individual Jewish conversions to Islam, the Jewish communities survived for centuries, whereas the Christian communities progressively shrank, in some areas up to their total disappearance. This difference is forcefully presented by David Wasserstein, who says that if one considers what he calls the indeterminate, amorphous mass of the community as a whole, one can observe that, I quote, "It is this group that, taken in its totality, converted to Islam among the Christians, and it is this group among the Jews that seems not to have converted." One conspicuous example of this difference in the vicinity of al-Andalus and under Andalusian rule will suffice. In the 12th century, the Berber dynasty of the Almohads took hold of North Africa and al-Andalus. The Almohads
peculiar religious interpretation of Sunni Islam is notorious for its deviation regarding the place granted to the religious minorities. As is well known, Orthodox Islam, both Sunnite and Shiite, recognize the Jews and Christians as people of the book, that is to say, monotheists following a prophetically revealed religion, and as such, allowed to enjoy a state of protection, zimma in Arabic, as a subordinated, tolerated religious community. The Almohads, on the other hand, abolished the state of protection and compelled the local Jews and Christians to convert to Islam. The majority of both Jews and Christians living under Almohad rule converted to Islam under these conditions, but the long-term effects on the two communities were drastically different. For the Christian communities of North Africa, this forced conversion meant a death warrant, and they were effectively wiped out. The Jewish communities, on the other hand, by and large survived the persecution. Jews managed to preserve their religious identity while simulating conversion, and even before the formal abolition of Almohad rule in 1230, the Jewish communities of North Africa surfaced again. The difference in this respect between these two groups becomes even clearer in the Iberian Peninsula itself. Apart from their shared status as subordinated religions, the Jews and Christians of al-Andalus present two drastically different communities in their social fabric and consequently also in their religious behavior. The Jewish community was mostly made up of immigrants or their descendants. These immigrants came from the Orient or from North Africa and settled in al-Andalus, usually in the cities, after the Muslim conquests. The number of the Jews who made up these urban Jewish communities could not have been very high, but they seem to have been well integrated economically and culturally. The Christians, by contrast, constituted at the beginning of this period, as mentioned above, the vast majority of the population, and the character of the community did not change drastically when their numbers began to shrink. They were mostly indigenous, and most of them lived in rural communities. Now, one could have expected the big, ancient, and well-established local Christian community to be more resilient to the pressure to convert to Islam than the small, newly established Jewish community. Furthermore, one would have expected the presence of the bordering Christian kingdoms in the north of the peninsula to serve as a source of religious strength that could help keep the Christians under Muslim rules, known as the Mozarabs, from converting to Islam. In fact, the opposite occurred. The existence of the Iberian Christian kingdoms and the ongoing state of war between them and the Muslims rendered the Mozarabs exposed to the suspicion of being a fifth column. Their typical profile as rural and thus often religiously poorly educated communities was also a source of vulnerability. Michel de Epalsa even went so far as to argue that without a constant presence of ordained bishops, local Andalusi Christianity almost disappeared. But even without this probably wrong extreme presentation, it seems that conversion was a widespread phenomenon among the Christians, whereas among the Jews it seemed to have remained restricted to individual cases. Religious education may have been one reason for this difference between the two communities. A relatively high level of literacy among Jews
which meant a relatively high level of familiarity with the tenets of their own religion, and a strong, cohesive community may well have strengthened the ability of Jews to withstand the pressures to convert to Islam. But the main difference between the two communities seems to be in another aspect of their education, regarding not their own tradition, but that of the surrounding society. From the 8th century onwards, across the world of Islam, Arabic became the common language of the various ethnic and religious communities, used both for everyday life and for intellectual pursuits. The ubiquity of the use of Arabic created a common culture covering everything from science and philosophy to belles-lettres and personal correspondence. In the Orient, so Iraq, Egypt, Palestine, Syria, Jews and Christians preserved their religious language, and Hebrew and Syriac continued to be used in limited religious contexts, but both Jews and Christians also fully participated in the common Arabic culture, adopting the Arabic language as their own mother tongue and employing it also for their respective religious writings, although often retaining their own script.